Hi mga mamser! Hindi ko rin alam kung anong dapat na intro ko. Pero, hi mga mamser! Welcome to my channel! Ang awkward. Sorry na. So, today is May 7? May 7, I think. May 8 na kaya. Hello! So, today, ang gagawin nating video is a review of a hair equipment. Oops, careful. Mamser. May nanggulong bata. Careful. Oh my God. So yan guys, mag-review tayo ng isang, how do you call this? Hair tool, hair equipment, hair, basta gamit sa buhok, ganyan. So, i-review natin siya. I just saw this from a Facebook ad. Parang Chinese seller ata yung yung nakitaan ko ng ganong ad. But then, here it is. It is the one-step hair dryer and styler. You can see it. So, I bought this from Shopee. If I'm not mistaken, 300 plus or 400. 300 to 400. Well, bukod pa yung... Actually, before ECQ ko pa siya binalak. Mga bata. Before ECQ ko pa siya binalak bilhin. But then, inabot na ng ECQ yung pag-isip ko. Pero, luckily, nagbalik naman yung mga career sa business. So, ayun, naka-order ulit ako. So, ayun, ibibigay ko na lang yung link ng link nito sa description box. So, here it is. It is the hair dryer and style. Yung nag-burp pa na nabi ko. So, this is how it looks like. So, it's straightening and drying. So, basically, it could be just like what I've said lang kanina. Dryer and straightener siya. Ganyan. Nasabi ko ba kanina? Parang hindi naman. Sana wala maingay na bata. Guys, disclaimer lang, no? Hindi ko po siya anak. Hindi ko po sila anak. Siya po ay kapatid ko. No? So, anyway. Ayun siya. This is how it looks like. Burn hazard. So, ayan siya. Well, yeah. Let's just try it. So, I'm going to spray some water lang on my hair. Kasi I'm not sure kung effective siya, kung dry yung buhok ko. Well, para sure, babasahin na lang natin siya. Okay? See you! So, ayan guys, I'm back. Medyo binasa ko yung buhok ko. Medyo lang, hindi super, as in, nag-ano. Minsan ako magsuklay, kaya medyo buhol-buhol. Wish ko walang pang gulo. Pero kasi kung aantayin ko sila. Kung aantayin ko pa sila tumahimik, baka bukas pa ako makapag-video. Guys, huwag nyo naman i-judge yung makeup ko kasi naman, hindi ako marunong talaga masyado. Hey! Can you stop? Anyway, ayun, magsusuklay muna ako na matino and then I'll be back. Hi mga mamster, I'm so back. So, ayun nga, nakapagsuklay na ako, medj. So, ito na. Ito-try na natin siya. Sige, sa ano mo. Oh my God. I didn't know na ganun pala siya. So, ba't kasi ako may fan? My God, your toys. Okay, let's try it. Sige naman siya. Hey, don't! It's hot mo! Siyempre hindi masyadong hot. Kasi it's at low level lang.
just realized, I should have, nag-ipit muna ako. Like, dapat ito munang part na to. Kasi diba, sino ba namang naggagano na? Gem! Going. Wait, so I'll just get a bit. Hi, my babies. Hi, my babies. Titi. Ito na titi niya Sana magkaroon ako ng channel ko. So, I'm back at it again. Ano ba yan? Wala kasi ako makitang malaki na ano. Ah! Don't you touch it! I have this one. Tingnan mo! Kala ko nasuklay ko na lahat. Ganyan siya. Kasi hindi ako mahilig magsuklay talaga. Hindi kinabi. Hi, my babies. Nakakagod ka kay Bibi. Himpayaman siya. Himpayaman. So, ito na guys, yung pros and cons na nakita ko sa product na to or sa tool na to. The first pro that I saw is that it's easy to use since hindi mo na kailangan ng separate comb. 'Di ba? As compared to using blower nga, you need a separate comb pa para mas maganda yung alangan namang i-blower mo lang siya just like that. And number 2, I think it's worth the price. I have researched now on the price of a blower. Medyo magkasing price lang sila. Pero syempre, I'll go for this tool pa rin kasi nga more convenient gamitin and I can see din naman the results that it looks fine. It looks good pa rin naman. It has been or na-straighten naman siya yung hair ko. And for the cons naman, una sa lahat, ang laki niya. So, it's not travel friendly. So, you can't bring it whenever you're traveling kasi nga ang laki, masyadong bulky kung dadalhin mo pa siya. And number 2, just like comb, may naiipon na hair sa brushes. So, kailangan mong linisin every after use. Looks good naman. And then, easy to use lang din kasi parang comb lang siya. You don't need another, let's say, a comb pa para gamit. Kasi diba sa blow dry, sa typical blower, sa typical blower, kailangan mo pa ng another comb. Ito na lang talaga yung gamitin mo. How much pa yung blower ngayon? I'm not sure. Pero, let's see. Pero ayan, it looks good naman. So, ayun. For me, it's actually worth the price of 400 to 500 with shipping fee na yun ah. Ayun. It looks fine naman. Guys, pwede ako mag-outro lang. Wala mo ng bata sa likod. So, ayan guys. Thank you so much for watching. So, this is my short review of the one-step hair dryer and styler. Thank you all for watching and I hope to see you again on my next video.